Na Kenya mnaona vile inaendelea. Mungu alisema awache kidogo muingie kwa hii shida. Sasa hii tuko kwa shida. Lakini tumelilia Mungu. And because God is a God of second chances, now His Excellency ndiye sasa ataingia 2027. Sio ni ukweli? Hii serikali imesikia majority leader akisema walipata ikiwa hivi. Kwani hamwokoti ushuru? Na ile mnaokota mnapeleka wapi? Mlituahidi na mlaahidi wa Kenya, mkichukua uongozi hakuna kukopa pesa tena. Nataka itangazie wa Kenya, serikali ya Kenya Kwanza kwa miezi 15 wameomba trilioni 2 na milioni 400, 2.4 trillion washaomba within 15 days. Do maths. Within a tabulation of another 30 days, they'll have borrowed more than 8 trillion shillings without thinking the economy is growing. Mr. President, we want to ask you, tukiwa Kajiado na kiwa kwa madhibao, kama umekosa maono na uongozi, umekosa mawazo ya kuongoza wa Kenya, the most honorable thing, na wewe unasemanga ni mcha Mungu, you better resign, leave Kenyans for us, we look for somebody who can revive this country. Unajua serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ina mambo ya kuchekesha sana na pia mambo ya ajabu. Mkikumbuka walipokuwa wakiomba kura, walisema ya kwamba kuingia kwa uongozi hakuna kuchukua more loans in this country. They will do away with the loans na they will start using government money ndio waweze kufanya maendeleo. Two things have happened since then. Jambo la kwanza, wameongeza matumishi, expenditure. So they have increased their expenditure. And to make things worse, wameongeza pia kukopa. Within 1 year and a few months, they have borrowed 2.4 trillion. And the total loan ya inji is about 11.6, which has been taken since independence. Sasa ukiangalia 2.4 trillion, you compare again, it's about 11 since independence. Sinaona watu watatuweka kwa shimo. And you naona dola imeleta shida. Dollar has actually grown crazy. It's now mad. It's a mad dollar. We have a lot of challenges because of that. So I think, hata ingawa wanasema tuwapatie muda, I don't think Kenyans will give Kenya Kwanza government more time to continue borrowing. We were given a chance kuongoza nchi hii, lakini tulizembea kidogo ikaponyoka. Na mnajua yale yalifanyika. 2027, this God of second chances is giving us a second chance. Now we have one mission, kuhakikisha we don't make the same mistake again. We have a cause that is bigger than all of us. And we have this noble mission, we owe it to Kenyans to rid this country of Zakayo and his punitive taxes. To rid this country of Zakayo and his corrupt government. To rid this country of Zakayo and the entrenched tribalism in this country. That is a mission we must take very, very seriously. Tukianza kutembea hapa, tunaomba watu wa Kajiado tutembee pamoja. Sababu yale yamefanyika, tumesikia wenzetu wa Kenya Kwanza wanasema hapa, eti tuwape muda. Tumewapa sasa miezi 15. Tumebaki sasa na karibu miezi 40 wao kukamilisha. Na ukiangalia vile wanaenda, hata tukiwapa miaka ingine, it will not work, my friend, because you got it wrong from day one. Lakini pia kuwa na uwazi wa kuzungumza kwa bunge letu before we commit our young men and women to do duty on an international scale kama hiyo. Kuna umuhimu mkubwa kabisa viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi wawe wanahusishwa. Kwa hivyo bunge every time. Na hii tabia ya kushambulia pia mahakama, askofu, muombe sana. Kushambulia mahakama. Yaani mtu amekula kiapo kusema he will defend
this constitution, right, as by law established, na Mungu amsaidie. And the next thing ni kusema kukutolewa different types of decision, then unakeuka the same katiba. Kweli kuna haja kuwaombea viongozi wajue commitment. When you take the instruments of power, you take them. Na hiyo instrument moja ikiwa ni a sword. Tulisikia wengine wakisema hiyo hakupatiwa bure, sio ya kukatakata sukuma wiki. What country are we living in? We're either a country under the rule of law or under the rule of the jungle. And I think Kenyans have decided to be able to call a spade every step of the way, irrespective of time. Because personally, I think we have a lot of work to do to correct the injustices that have been brought about by wrongful type of administration. I want to urge those we given or ambao wamechukua mamlaka kwa njia ambao wamechukua, wajue watu wa Uganda vile vile one time and Idi Amin walikuwa wamechukuliwa mamlaka. Bishop utanisaidia. The book of Romans insists that we must obey those who are given authority. And you know we do that. And that is why tunanyenyekea mbele yake askofu na wengine. We are doing that. Bwana majority leader. But there comes a time, famously said by a son of Kajiado soil, the late George Saitoti. He was a mathematician. He said there come a time, alikuwa amekasirika sana, and I was there, when we have to stand up and say it as it is. And when we say, don't be worried about time. Kenyans are able to judge every step of the way, whether you are committed or whether you have told enough lies. And if you think the word lies is unparliamentary, I refer you to what once was said by one famous scholar, Mheshimiwa Kodek. He was Minister for Foreign Affairs. He was challenged by the late Martin Shikuku, member for Butere for a long time. Kodek akasirika sana na vile Shikuku alikuwa anamsumbua. Because Shikuku said, Mr. Speaker, this minister is telling lies. Some lies, and it's not parliamentary. So what Kodek did was very learned. He said that now, if you don't like the lies, the word lies, the member for Butere has been involved in terminological inexactitudes. There we are going. We will be going. Therefore, join us. I ask you to join us in a crusade to change this country's very tough history, terrible mistakes. We want to change it for good once and for all. Wangapi wanaamini? We are going to do so. It's a crusade. Yani hii ni crusade tumeanza. Tutaenda as a team na ndugu Eugene hapa na ndugu zetu wale wengine wa Azimio, crusaders to save this wonderful nation. Perchance it will continue to be the beacon of hope in our region. We have first of all to begin putting Kenya together for real, and we shall say no to anybody who wants to govern this country against the rule of law and what the constitution says. Kwa hivyo mkianza, in the next few days, your sittings in parliament, in the county assemblies, remember we have a duty to do. Country is looking for straight leaders. Sio watu wanadanganya na leo Kenya wanadanganya na wengine, the same kind of naysaying. And when you do so, as a team, as a mere team, please demonstrate decency between yourselves. Ingine mutatupiwa.